There is a company which has cultivated a new market by collaborating air conditioning and agricultural technologies. It is SmartBiz, which has produced refrigerating equipment for various industries. The company has broadened its scope of business in the fields of air conditioning equipment and refrigeration of agricultural products. Also, it has strived hard to develop advanced technologies and popularize its products by establishing Research Center of Advanced Technology. We introduced SmartBiz, which has achieved growth based on the trust it has obtained in the market. SmartBiz is located in Hwaseong, Gyeonggi-do Province. Since the establishment of the business, the company has achieved remarkable growth in the air conditioning industry by providing advanced refrigeration systems. Rapid analysis and responsive attitude toward the changes taking place in the market are significant growth engines that have made the company more competitive than others. 저희 대성마리프는 34년의 경험과 기술력을 바탕으로 국내 냉동 공조 에너지 분야를 이끌어가고 있는 전문 제조기업입니다. 신뢰받는 제품, 신뢰받는 사람, 신뢰받는 회사라는 경영 방침으로 최고의 제품 생산을 위해 노력하고 있습니다. Condensing unit and unit cooler, which are the basic tools necessary for the refrigeration system, are the main items produced by the company. As a leading business in the refrigeration field, the company has made advancement into the field of refrigeration of agricultural food products. 자사 제품은 냉동, 냉장, 공조 시장에 적용되는 콘덴싱 유니트 쿨러, 냉동기 유니트로 구성되며 고성능, 낮은 에너지 소비, 저소음, 작은 설치 면적, 불량률 제로를 목표로 하는 고객 맞춤형 제품입니다. 이 제품은 농수축산물 및 가공식품의 저온 저장, 저온 물류 등과 냉동 기술 응용 장치에 널리 사용되고 있으며 특히 고습도 유지 시스템은 당사 특허를 적용한 타사와 차별화된 경쟁력 있는 제품입니다. SmartBiz has developed production technologies for refrigeration and air conditioning equipment for more than 3 decades. Condensing unit and unit cooler are the standardized air conditioning products that are manufactured by the company. The firm has carried out thorough quality tests to improve the safety and check the cooling functions of the systems. 자사는 생산된 모든 제품에 대해 2가지 품질 테스트를 진행하고 있습니다. 품질 표준 체크리스트를 통해 모든 제품에 대해 부품 누락, 적정 부품 적용 여부, 중간 검수, 누설 테스트를 진행하고 있습니다. 제품의 누설 검수 진행을 통해 100% 누설 확인 후 출하를 진행하고 있습니다. The company has applied a customized smart factory system to all the production stages. As a result, the entire process, including the production and inventory control, can be managed more conveniently. 자사 제품은 냉장, 냉동, 저장 시설에 적용되는 제품으로 사물 인터넷이 필수적인 제품입니다. 온도 관리가 매우 중요한 제품으로 IoT를 통한 고객에게 빅데이터를 제공할 수 있게 되었습니다. 이번 스마트 팩토리 사업으로 공장 운영 시스템 도입을 통한 단순 문서 작업의 비효율을 최소화하기 위해 전산화 시스템을 교체하였습니다. By establishing Research Center of Advanced Technology, the company has spearheaded efforts to develop new technologies. Also, it has boosted researchers to develop various growth engines that can lead the future businesses. 농식품 관련 시장의 니즈를 최대한 분석 반영하면서 대성마리프의 강점을 최대한 활용한 다양한 제품군으로 시장을 확대해 나갈 계획입니다.
중장기적으로는 투자 유치와 해외 협력 등을 통해 해외 시장 진출을 모색할 것입니다. Taesong MAREF has continuously achieved growth based on the advanced technologies it has developed in the field of refrigeration system, as well as the trust it has gained from the clients. 제품의 경쟁력에 머물지 않고 제품과 시스템의 결합을 통한 솔루션의 완성으로 국내 시장을 넘어 글로벌 시장으로 진출하여 2023년에 총 매출 1,000억을 목표로 하고 있습니다. Anticipation is rising for the future success of Taesong MAREF, which will gain ground in the global market based on the innovative technologies.